నమస్కారం అండి. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ డూయింగ్ దిస్. థ్యాంక్ యూ అండి. యూజువల్గా నేను చాలా రేర్గానే హీరోయిన్స్ ఇంటర్వ్యూలు చేస్తుంటా. ఐ నో. మేబీ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ ఐ థింక్. ఎందుకు ఇంత తక్కువ ఎందుకు చేస్తారు? నో పర్టికులర్ రీజన్ నాట్ దేర్, ఎందుకో చేయట్లేదు ఇప్పుడు కూడా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ డూయింగ్ దిస్. మన దగ్గర కూడా ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ డేస్లో హీరోయిన్స్ అంత పెద్ద క్యారెక్టర్ ఉన్న సినిమాలు రావట్లేదు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడగాలంటే ఏమైనా సంథింగ్ ఉండాలి, కరెక్ట్. మీకు చెప్పాలన్నా సంథింగ్ ఉండాలి, కరెక్ట్. అది అందువల్ల. బట్ ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అనిపించింది ఇంతవరకు ఇట్లాంటి మంచి గెటప్ వేసారా ఇంతవరకు ఒకసారైనా? ఐ థింక్ బాహుబలిలో అప్పుడు అవకాశం వచ్చింది. అదొక వారియర్ కదా. యాక్చువల్లీ 2 క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి. బికాజ్ ఒకటే ఆ వారియర్ గెటప్ ఉండింది, ఇంకొకటే అప్సరా లాంటి ఇమాజినేషన్లో. సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం అక్కడే 2 అసలు కాంట్రాస్టింగ్ విజువల్స్ జీవించడానికి అవకాశం వచ్చింది. దాని తర్వాత ఐ థింక్ సైరా నరసింహారెడ్డిలో కూడా అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గెటప్ ఉండింది. బట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇది నాకు చాలా స్పెషల్, ఎందుకంటే ఈ క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడే సంపత్ గారు నేనేం అనుకున్నానంటే ఎవరికి అసలు ఫేక్ అనేది అనిపించకూడదు. శివశక్తులు అలాంటి ఒక ఇంత డివైన్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ని మేము రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామంటే వీ షుడ్ మేక్ షూర్ దట్ వీఆర్ నాట్ మేము ఇన్అథెంటిక్గా కనిపించకూడదు దానికి. సో ఐఎమ్ నాట్ వేరింగ్ ఎనీ మేకప్. మీరు ఈ బొట్టులు చూస్తే అండ్ కోల్ చూస్తే దట్స్ ఆల్ దట్స్ దేర్ ఆన్ మై ఫేస్. ఈవెన్ డ్రెస్సింగ్ కూడా వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా ఉంటారు. అంటే ఓ సినిమాకి ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్టింగ్ ఉండాలనే క్లోత్స్ కూడా మేము వేసుకోలేదు. నీతా లుల్లా గారు ఈ సినిమాకి లుక్ డిజైన్ చేసింది. అండ్ సింపుల్గా డ్రేప్సే ఉంటాయి, బట్ ఆ డ్రేప్స్ని పెట్టుకోవడం అనేది ఎలా పెట్టుకోవాలి, అది ఒక బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్కి అది గ్రాండ్ కూడా కనిపించాలి. బట్ ఇట్ షుడ్ ఆల్సో ఫీల్ లైక్ మీరు నేను వేసుకుంటే ఎలా ఎంత కంఫర్ట్గా ఉంటాము అలా కనిపించాలి. కాబట్టి దిస్ లుక్ వాజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ మీ టు డూ. ఇప్పుడు మీరంటే బాహుబలిలో 2 కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ లుక్స్, వారియర్ లుక్ కానీ లేదా ఒక అప్సరా టైప్ లుక్ కానీ 2 కూడా చాలా. బట్ సైరానశ్వరుడు కూడా అక్కడ కూడా ఒక చిన్న వారియర్ టచ్ అది ఉండదు. బట్ ఇది ఒక డివైన్ లుక్, ఒక ఆరా ఉండి ఒక డివైన్ లుక్. అసలు అది చూడగానే ఎలా ఉండదంటే అసలు మీరు ఒకసారిగా అందులోకి అలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయినట్టు. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మామూలుగా మీరు ఏదైనా అమ్మవారు సినిమాలు చూస్తే ఎప్పుడు చీరతో కట్టుకుని ఒక సౌత్ ఇండియన్ టిపికల్ లుక్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ వీ యాక్చువల్లీ ట్రై టు స్టియర్ అవే ఫ్రమ్ దాట్ బికాస్ వీ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ యాక్చువల్లీ వాంటెడ్ దట్ డివైన్ అంటే ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి దే షుడ్ ఆల్సో బీ ఏబుల్ టు రిలేట్ టు దిస్. మేము ఎవరు నాట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేస్ అనేది అందరికీ రిలేటబుల్ కూడా ఉండాలి అని అనిపించింది. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ రియల్ కూడా అనిపించాలి. అందుకే లైక్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ వాట్ వుడ్ దే వేర్ ఇఫ్ దే వర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ సాధనా సమ్వేర్. They would not sit and it's not a vain they're not like concerned with what they're wearing all the time. So I think vanity కొంచెం దీని నుంచి తీసేసాము. మీరు అన్నది కరెక్టే, ఎందుకంటే మన సౌత్ ఇండియన్ ఎస్పెషల్లీ తమిళనాడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో మనకి ఏంటంటే అమ్మవారు అంటే జ్యువెలరీ, ఆర్నమెంట్స్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంతవరకు అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎవరు చేసినా కూడా కరెక్ట్ ఏదో ఒక టైంలో అదే లుక్ తీసుకొస్తారు. కరెక్ట్. అది ఐ ఫెల్ లైక్ అది డెఫినెట్లీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ టు సీ అ ఉమెన్ లైక్ దాట్. బట్ దానికి ఒక రీజన్ ఉన్నప్పుడు, ఒక అవసరం ఉన్నప్పుడు చేస్తే అది ఇంకా బాగుంటుంది. బట్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక సెయింట్ లుక్. ఒక షీఈ్ యాక్చువల్లీ అ డివోటీ ఓన్లీ. షీఈ్ అ డివోటీ. సో ఒక బుద్ధిస్ట్ మాంక్ గెటప్ని ఒక అమ్మాయికి తీసుకొస్తే ఎట్లా ఉంటుందో సేమ్ అలా అనుకోవచ్చా? ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ అ డివోటీ అండి. లైక్ శివశక్తిలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ రీసెంట్గా మేము కలిసాము, వాళ్ళ లైఫ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము. శివశక్తి అంటే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అఘోరా టైప్? నో, నాట్ అట్ ఆల్ యాక్చువల్లీ.
So that's what, see, like that's like, it's so interesting. I'm so happy that Sampath Garu ఎక్కడ chose. ఉంటారు వాళ్ళు? I think there is a village. I'm so sorry, I don't know the name of the village, but I think Sampath Garu meek chapter there's a village ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, in Andhra Pradesh, yeah, in Andhra Pradesh and Telangana, both. So they are Odela actually Sampath Garu విలేజ్ ఆయన. and ఆయన అక్కడ కూడా చూసారు when he was in the 5th standard or so. He has been around Shiva Shakti, so he knew how they look and they appear and how they are as people. Yesterday we met some of them. And beautiful, like actually it was very interesting ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి చాలా అద్భుతమైన నవ్వు. మేము ఏదో సెయింట్స్ గురించి ఆలోచిస్తే ఎప్పుడు వాళ్ళని చాలా సీరియస్గా చూపిస్తాము, బట్ ఇట్ వాస్ సో నైస్ టు సీ వాళ్ళు రియలీ ఆర్ దే వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఒక చిన్న పాప లాగా వాళ్ళ నవ్వు ఉంటుంది. అది చూసే చాలా ఆనందపడ్డాము. ఏ పొల్యూషన్ ఏం లేకుండా మైండ్లో. యా, ఐ ఫీల్ లైక్ ద మైండ్లో పొల్యూషన్ లేదు. మైండ్లో నేనైతే మైండ్లో ఏ పొల్యూషన్ లేకుండా క్లియర్గా ఉంటుంది, క్లియర్గా హ్యాపీగా. బట్ ఇందులో ఏంటి మీ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ? యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ ఫర్ దిస్ గర్ల్, అది చిన్న వయసులోనే ఆమె ఈ శివశక్తిగా మారుతుంది. అండ్ షీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. బట్ ఈ సినిమా బేసిక్గా ఫస్ట్ Odela 1 ఎక్కడ ఫినిష్ అయిందో అక్కడి నుంచి ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇందులో మీకు ఏమైనా కొన్ని సూపర్ పవర్స్ ఉంటాయా? You will see. Now, I'm trying not to reveal too much about it, but I think mainly this character taps into bhakti ki power enti. అది మీకు ఈ సినిమా ద్వారా కనపడుతుంది, ఈ క్యారెక్టర్ ద్వారా కనపడుతుంది. చాలాసారి మేము చాలా లిబర్టీలు తీసుకుని ఆ సూపర్ పవర్స్ అనేది చూపించాము, బట్ ఇక్కడ ఎవరు ప్రయత్నం చేస్తే, ఎవరు సాధన చేస్తే యూనో దేవుడు కూడా వాళ్ళు సాధించవచ్చు అని బేసిక్లీ దట్స్ ద పాయింట్. కొద్దిగా మైండ్ పవర్ పెరుగుతుంది కదా. ఏంటండి? సాధనతో కొంచెం మైండ్ పవర్ పెరుగుతుంది కదా. అంటే ఈ క్యారెక్టర్కి దట్ ఈస్ హర్ లైఫ్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ హర్ గోల్ ఇన్ లైఫ్ ఇస్ టు డూ sadhana and to give her life to Shiva. మీరు ఉందా మీ లైఫ్లో యోగా, డివోషన్, సాధన అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి? Yeah, I love, I think this is a very past 2 years a very very important part of my life actually. For me meditation and my sadhana is very very it's my everyday. Daily it's a part of my everyday. Yeah, everyday. ఏం సాధన చేస్తారు? So I actually from the Isha Yoga Center I've learned the Shambhavi Mahamudra, which is the Shambhavi practice, which is inner engineering basically. So that is something that's been a huge, I really recommend it to everybody because that meditation has helped me so much. And I have a Bhairavi yantra in my house also. Okay. Yeah, so I pray every day. Who will do puja daily? Hanji. Who will do puja I will daily? Do puja daily. But మీరు ఎక్కడో క్యాంప్స్ లో ఉంటారు కదా. So then you can cover it and you can keep it. You can carry it? No, you can't carry it. You can't carry it. Okay. Yeah. So అక్కడ అట్లా కవర్ చేసి ఇస్తారు. When I'm there then I pray. Okay. Every day, yeah. బట్ యంత్ర పూజలు అవన్నీ కొంచెం కష్టం కదా. ఏంటి ఈజీ లైఫ్లో, బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ యువర్ నేను చాలా మంది భయపడతారు కదా అట్లా చేయడానికి. పీపుల్ దేనికినే భయపడతారు, వాళ్ళు ఏం తెలుసుకుండానే భయపడతారు. సో భయంకి అసలు దెర్ ఇస్ నో వాట్ యు కాల్ ప్రెమైస్ ఫర్ భయం. బట్ లైక్ ఐ షిఫ్టెడ్, సో మై ప్రీవియస్ హౌస్ ఐ యూస్ టు స్టే, మై మామ్ యూస్ టు డూ ఆల్ pujas every time and I used to travel all the time because I've been working since I was young. And సో నేను 2 years ago నేను నా కొత్త ఇల్లుకి షిఫ్ట్ అయ్యాను. అండ్ ఆ ఇల్లు నేను ఫుల్గా సొంతంగా తయారు చేశాను, నా ఐడియాలు పెట్టుకుని మొత్తం ఇల్లు తయారు చేశాను. సో అది నాకు చాలా స్పెషల్. అండ్ ఈ ఇల్లులో ఎంటర్ అయినప్పుడే అనిపించింది నేను ఎందుకు పూజా రూమ్కి వెళ్ళకూడదు. అంటే ఒక ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి అమ్మాయి పూజా రూమ్కి వెళ్తుంది, నేను అస్సలు వెళ్ళట్లేదు.
సో అప్పుడు ఇది మైండ్లో వచ్చింది. నేను ఐ వాజ్ డూయింగ్ So, మై time వచ్చింది. మెడిటేషన్. యా అండ్ I was lucky to have found my guru, which is Sadguru, and so I was like, why not? Like I should bring this kind of a thing every day into my life. And so yeah, and for the new house I thought it's so beautiful to have this kind of ilanti oka స్థాపన చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది. సో that's how it happened in my life. But did you find any difference before and after Definitely, like that's what I'm saying. It's just you this yantra sadhana? Absolutely, you become so much more joyful, so much more energetic, so much more happy, and you're not searching for joy somewhere outside. You become the source of joy. So your joy is generated by you, which is so beautiful. How much time you spend in this puja room? I think every day maybe 1.5 hours. 1.5 hours? Yeah. Whenever you used to stay at your home? Whenever I'm in my house, yes. 1.5 hours? Yeah. Good. It's so lovely. And it's funny that ee intiki vachayaka, like my father was like he was an atheist, like he was a non-believer. But Your father is a non-believer? He was Okay. like when he was growing up, when he was a young boy. And but now he's a full on like he meditates. He wakes up at 3 a.m. and he meditates. And my mom of course she's been praying for many 17-18 years. So I love it. Like ఇంట్లోనే ఏ పూజలా చేసినా మేము ముగ్గురు కూర్చుని చేస్తాము టుగెదర్గా. లైక్ ఏదైనా ఫెస్టివల్ ఉంటే కూడా భజన్స్. ఇట్స్ సో నైస్. అంటే ఫ్యామిలీలో ఒక్క పర్సన్ చేయటం అనేది ఇస్ నైస్, బట్ వెన్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ కమ్స్ టుగెదర్ అండ్ డస్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్. సో ఐ రియలీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ వెన్ మై హోల్ ఫ్యామిలీ కమ్స్ టుగెదర్ అండ్ డస్ ఇట్ టుగెదర్. యాక్చువల్లీ నార్త్ ఇండియన్స్లో మెజారిటీ పీపుల్ ఎక్కువ శివ డివోటీస్ ఎక్కువ ఉంటారు కదా. డిఫరెంట్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ దేర్ ఆర్ లైక్ శివ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. I don't know. నేను యాక్చువల్లీ అసలు అలా చూడలేదు. I think there are some Shiva భక్తులు, there are all different deities. We have so many deities. So there are lots of Krishna ఉంటారు. Yes, all different deities, different people. Yeah. So మీరు శివ విష్ణు అన్ని ఎవ్రీథింగ్ పూజ? నాకు I am a seeker is what I've understood. Like I always when I was like 13 years old, నేను నా డైరీలో రాశాను, who am I? Yeah, I wrote this when I was 13, at the age of 13. So I think I had that ఆ సర్చ్ చిన్నప్పటి నుంచి నాలో ఉండింది. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ. ఒక యాక్టర్ అయినప్పుడే ఆటోమేటిక్గా ద కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ వీ డూ, it pushes you to search yourself. It pushes you in a way that you need to find yourself to be able to just do what you do. So yeah, I'm very lucky that I'm in a creative profession. ఇప్పుడు ఇంతకీ మీకు ఆన్సర్ దొరికిందా హూ యామ్ ఐకి? No. ఇంకా ఆన్సర్ రాలేదా? No. Try to get. But I don't want the answer anymore. Oh, you don't want the answer. I don't want the answer anymore. Okay. I'm just happy and peaceful and doing my best every day. స్పిరిచువల్ గురువుని అడిగితే చెప్పేవాళ్ళేమో హూ యామ్ ఐ అంటే. I feel like it's the good part is when you don't want to ask the question anymore, అది బాగుంటుంది. అంటే the problem is that we have these questions, but if the questions are not there anymore, then it's pretty cool. యూజువల్గా రెగ్యులర్గా డే టు డే లైఫ్లో ఎలా ఉన్నా సరే ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్లు చేసినప్పుడు సమ్ కేర్ తీసుకుంటామని కొంచెం చెప్తుంటారు. ఏదో నాన్ వెజ్ లేదండి, లేదా కింద బేసిక్ హైజీన్ చెప్తుంటారు. మీరు కూడా అట్లా ఏమైనా చేశారా? ఫర్ షూర్. అంటే ఐ థింక్ మన సెట్లోనే కూడా దెర్ వాజ్ నో నాన్ వెజ్ ఆన్ ద సెట్. అఫ్ కోర్స్ out of respect and out of bhakti, we would like that was be basic on set. Is it non-veg daily untada? I am like for me it's very diet related, Andy, because I have to keep changing my body according to the characters I play. So I literally do what is needed when I am like there was 2 years in the middle I became completely vegan because I realized I was allergic to gluten and dairy. So for me also my body, and especially I think thank you for asking this question actually, because I feel like audience lo chala mandiki teliyadu, but a woman's body changes every 5-6 years. Yes. And I think there is no understanding or education about that. And the thing is I have grown up in front of the camera. Ante since 15 years of age people have seen me in front of the camera.
ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు మెయింటైన్ సేమ్ Physique. throughout the age. It's very difficult because your body is naturally changing. Yes, naturally. And dan paina I feel like for me it was also understanding what is suiting my body, what is not suiting my body. Adi teluskodaniki nenu chala samvatsaralu padayi actually. So yeah, I've experimented a lot, and in fact me and Luke had done one book called Back to the Roots, because at those 2 years I had followed a completely like an Ayurvedic style of diet. Okay. And that helped me a lot, like believer oil of pulling. Ayurveda? I think for me it worked at that point of time. Like I had started oil pulling. Oil pulling helped me a lot. Oil pulling also. Helped me a lot. Like that is something I highly recommend But it's people a very again. old practice. Yeah, but such a easy practice. Ante Once upon a time it is very crazy practice. Now no more, I think. yeah, very simple andi actually. Before you brush your teeth, basically you're supposed to just take oil and squish it in your swish it around your mouth. Yeah. Okay. So it's a great that's one practice that I felt detoxification lo di chala నాకు help అయింది, because especially for us we are traveling so much. ఎక్కడ ఫుడ్ తింటున్నాము, ఎక్కడ మాకు కంట్రోల్ ఉండదు యాక్చువల్లీ ఇంత ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు. సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ దాట్ రియల్లీ హెల్ప్డ్ మీ కీప్ టాక్సిన్స్ at a low. So many good habits you have. No, it's more Sadhana, like we have to do this. It's very interesting. I think I'm very lucky to do this job, because to do the job only, you have to have certain discipline. Yes, that is mine. Otherwise, you can't even do the job. No. And you have to look also, you have to look a certain way. You have to be able to think and apply yourself a certain way. దానికి ఇవి చేస్తే చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. లేదంటే ఇట్ జస్ట్ బికమ్స్ రియలీ డిఫికల్ట్ టు డూ ఇట్. ఇట్లా చేయడం వల్ల మేకప్ కన్నా బియాండ్ మేకప్ ఆ గ్లో మీకు వస్తుంది. yes absolutely. బట్ ఇక్కడ మీ గ్లోని కొంచెం తగ్గించడానికి ట్రై చేశారా, ఏం తెలియదా? యూజువల్గా I మీ think కలర్ we had కొంచెం చాలా మీ టైటిలే మిల్కీ బ్యూటీ కదా. Yeah, no, but we had that conversation. In fact, సంపత్ గారు నేను ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు he was like, should we like warm your tone and everything. And I'm like, you know what, I feel like audience ki naku madhya valki emi oka, I don't want them to see a layer. I feel like for this character it was so important to just be and emote what was needed for, because I feel like today's time and age నాకు తెలిసినంత వరకు audience ki authenticity ముఖ్యం. They don't care about మీరు ఏ గిమిక్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఐ డోంట్ థింక్ దే కేర్ అబౌట్ దాట్. దే కేర్ అబౌట్ మీరు ఏదైనా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తే మీరు అది ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నారా లేదో అని చూస్తున్నారు. సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ బికాస్ వీ హ్యాడ్ దట్ కాన్వర్సేషన్, ఐ టోల్డ్ సంపత్ గారు దట్ లెట్స్ జస్ట్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్, లెట్ ఇట్ బీ బేర్. లైక్ దే విల్ సీ మీ యాజ్ మీ. అండ్ నేను acceptance has never been a problem. వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడో accept చేసేసారు. So now it is about giving them an authentic part of me. So that is what I needed to do the most. So I was very happy that finally Sampath Garu felt like this is good, and Sundar sir he's a brilliant cinematographer. I think ilanti cinema I can't imagine shooting without Sundar sir. చాలా పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ కానీ ఫిరోషియస్ డైలాగ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సినిమాలో. It's very interesting. Sampath Garu is very good with dialogue. Meek tells unnochu. Like he's he's a good, his screenplay sense and his dialogue sense is very, very good. But this time I feel like how much ever commercial understanding he has, he's been very honest in his lines also. Like there are few dialogues which are like punch dialogues. But dantlo kuda oka very interesting messaging laga untadi. ఎందుకంటే మనకి అలవాటు అయిపోయింది కదా, సో షౌటింగ్ చేస్తూ పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ చెప్పడం. కరెక్ట్. జస్ట్ లైక్ అరుంధతి. కరెక్ట్. బట్ ఇది అలా ఉండదు. నో, ఇట్ వోంట్ బి లైక్ దట్. కూల్గా ఉంటుంది. It's an interesting zone. It is not screaming also. It's very intense, but it's not screaming. So I like that. Okay. Yeah. So throughout travel అవుతుంది సినిమా, throughout character. Yes. Start to end. Yes. Okay. స్టార్ట్ టు ఎండ్ ప్రొటెక్టర్గా ఉంటుంది విలేజ్కి. I think you should watch the film, because నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది సినిమా స్టోరీ చెప్పినట్టు. Yeah. 20 years అయిపోయిందా మీరు వచ్చి ఇండస్ట్రీలోకి? Yes. Exact 20 years. 20 years, yeah. 100 మూవీస్ ఆగలేదు ఇంకా? No, not 100. Still
I think 80 something or something. Yeah. బట్ ఇది ఒక అచీవ్మెంట్ కదా, ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉండడం, ఇన్ని మూవీస్ చేయడం. Yeah. సరే కెరీర్ 20 years చాలా మందికి ఉండొచ్చు, Yeah. బట్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్. టు బి ఆనెస్ట్ అండి, నాకు తెలీదు ఎంత టైం ఎలా జరిగింది, అవునా? నాకు ఎలా గడిపింది నాకు అస్సలు నాకు ఫీలే అవ్వట్లేదు. చాలాసారి ఇప్పుడే నిన్న కదా వచ్చాము అలా అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ ఇంత 20 years అయిపోయిందా అని అందరూ చెప్పినప్పుడు ఓకే 20 years అయిపోయింది అని అంటే డైలీ పిల్లర్ టు పోస్ట్ రన్ చేస్తుంటారు, ఈ ఊరు ఆ ఊరు, చెన్నై, ముంబై. సో మీకు టైం ఇంకా ఎక్కడ తెలియదు. అండ్ నాకు చాలా ఇష్టం అంటే ఐ రియలైజ్డ్ వన్ థింగ్, అండ్ నేను చాలాసారి హాలిడేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు 3 days తర్వాత ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ ఓకే ఇప్పుడు నౌ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ బ్యాక్, బికాజ్ నేను దీంట్లోనే ఎంజాయ్ చేస్తాను. నాకు ఇక్కడే మ్యాక్సిమం ఫన్ వస్తుంది. సో నేను రిలాక్స్ చేస్తే 3 days 4 days హ్యాపీ. దాని తర్వాత మళ్ళీ అంటే నాకు పనిలా చూడట్లేదు నేను యాక్చువల్లీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొన్ని రోజుల ముందు సమ్మన్ ఆస్క్డ్ మీ, దే లైక్ హౌ మెనీ అవర్స్ డూ యూ వర్క్? I said I don't work anymore. I just play. I wake up in the morning, I get into play, and then I play till I'm going to sleep, and then I sleep. So that's become how it is. And I feel like that's why I feel like the resistance has become less because of that. Just 2 days back అనుకుంటా, ఇన్ఫోసిస్ సుధామూర్తి గారు మాట అన్నారు, మీకు ఏమన్నారు? ఇష్టపడి పని చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ తోటి తెలియదు, సంబంధం ఉండదు. ఇష్టపడి పని చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్. సో మీరు ఇప్పుడు చెప్తుంది ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ వర్కింగ్, ఐఎమ్ ప్లేయింగ్. అలా చూస్తే ఎంత బాగుంటుంది. బట్ యు ఆర్ నాట్ గెట్ బోర్డ్. No, I'm actually I feel like the kind of enthusiasm I have because of the job I do, adi naku, I think that I don't want to ever lose that. అంటే ప్రతిరోజు when I wake up I'm excited. ఆ ఎక్సైట్మెంటే నేను ఎప్పుడు పోకూడదు అని, దట్స్ లైక్ అ ఫీలింగ్ ఫర్ మీ. బట్ హీరోస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఉండడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. హీరోస్కి ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఉండడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది. వై? బికాజ్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ రోల్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటారు. బట్ మీరు ఐ డోంట్ నో, ఐ థింక్ మీరు ఇంకా ఇండియాలో ఎలాంటి వర్క్ జరుగుతుంది మీకు తెలియదేమో. తెలుగు వచ్చేసరికి బట్ నేను తెలుగు మాత్రం చేయట్లేదు కదా, ఐఎమ్ డూయింగ్ సో మెనీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ టైమ్ ఫర్ యాక్టర్స్. ఒక 10 movies చేస్తే మీకు 1 or 2 మూవీ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. బట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఫర్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్, బికాస్ I in fact keep trying to do different roles. And even in this commercial framework also, the fact remains, Sampath Garu, I have to give it to him, that even in this commercial framework he's got such a unconventional character. So I'm never worried that Telugulo I'm not doing something, I'm doing it in some other language. So for me, for actor, when you want to doing it. But it doesn't matter for me as an actor. In my experience, I am shooting a different project every time. I'm working with someone new, someone who's done 50 films and someone who's done 1 film. So I get the good fortune of working with all kinds of people. Almost 85 movies చేశారు. ఇప్పుడు మనం ఇందాక మాట్లాడుకుంటే బాహుబలి, సైరా నరసింహారెడ్డి, ఓదెలా 2. బికాజ్ మీరు తెలుగు కాబట్టి ఐ హావ్ టు టాక్ టు యు అబౌట్ తెలుగు. తెలుగులోనే మీరు మూవీస్ చేస్తుంటారు, ఒక 50 movies చేశారు. యా బట్ ప్రతి యాక్టర్ కి అలాగే ఉంటుంది. ఇట్స్ నెవర్ ఆల్ యాక్టర్స్ ఇన్ దేర్ కెరియర్ దే విల్ హావ్ మెనీ. బట్ ఇంత లాంగ్ కెరీర్ కూడా ఉండదు చాలా మందికి. యా బట్ దట్స్ ఫైన్. దట్స్ వై మీకు సూపర్ స్టార్, లేడీ సూపర్ స్టార్ అని మన సంపత్ గారు. దట్స్ జస్ట్ సంపత్ సర్ బీయింగ్ సూపర్ స్వీట్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ స్వీట్. యా హి ఇస్ వెరీ స్వీట్, వెరీ కైండ్. 20 years జర్నీ, ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 80 movies. నేను ఇంకా మీలాగా అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. మీకు 40 అయిపోయింది కదా, చేస్తారు. నాకు ఓన్లీ 20 మాత్రమే జరిగింది, ఇంకా 20 వెళ్ళాలి నేను. చేస్తారు, మీలాగే అవ్వాలని. ఇంకా యంగ్ హీరోస్ దగ్గర కూడా చేస్తారు మీరు. వై నాట్? అదే కాదు, చేస్తారని చెప్తున్నా. వై నాట్? Yeah, I would love to. Yeah. I think that's what needs to change andi. This age kind of perception, women ki kuda and men ki kuda. Yes. It's not necessary. We are all actors. Yes. And I mean, when you see when younger women can act with older men, it can be the other way around also. We're at the end playing a character. And I think ఆ క్యారెక్టర్ని మేము కరెక్ట్గా పోషిస్తే అది that's ఇక్కడ మన దగ్గర ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మీరు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హీరోస్ తోటి తెలుగులో చేసేసారు. Yes.
yes. సో ఇంక నెక్స్ట్ మళ్ళీ అనడానికంటే మీరు మాత్రమే చేసే రోల్ రావాలి. I'll tell ఓన్లీ you what. తమన్నా ఈజ్ ద ఆప్షన్. I'll tell you what will happen. If supposing, example, tomorrow I work up myself to become an actor that strong that if a director thinks of a certain character, నేను లేకుండా ఇంకా ఎవరు అది చేయలేరు, అక్కడికి నన్ను తీసుకొస్తే దెన్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, యునో. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇది నా బాధ్యత ఒక యాక్టర్గా. అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఇంకా 20 years నేను సర్వైవ్ అవ్వాలంటే ఫర్ దాట్ ఐ విల్ హ్యావ్ టు డూ స్టఫ్ వేర్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ కమ్ టు పాయింట్ వేర్ ఇఫ్ అ పర్సన్ థింక్స్ ఓ తమన్నా తప్ప ఇంకా ఎవరు చేయలేరు, అలా వస్తేనే అది ఆ జర్నీ అంత లాంగ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు క్రియేట్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ నీడ్. అది మీ ఎక్సర్సైజ్. దట్స్ మై ఎక్సర్సైజ్. యా. ఈ సినిమా గురించి ఎవరైనా సినిమాకి రావాలంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ తమన్నా రావాలా? ఐ థింక్ ఒక మంచి థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడాలంటే సినిమాతో పాటు ఈ సినిమాకి రావచ్చు. బికాజ్ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ దెర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ రైట్ నౌ హూ అండర్స్టాండ్ what is it that is a big cinema experience. I am a commercial cinema baby. నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు కమర్షియల్ సినిమాలు చేసి ఇంత దూరం వచ్చాను. సో ఐ ఫీల్ లైక్ సంపత్ గారితో పాటు ఈ సినిమా చేయటం, this is our 4th film together. We've done 3 films before this. But I feel like we both have taken our position and our experience and we have tried to bring a new kind of character into a commercial framework with storytelling. So I feel like when people want to experience a new world, this is a film that they can come and watch. But beyond all these things, దీనికి ఆడియన్స్ థియేటర్స్కి తీసుకురావాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మీదే. I feel like no, I'll tell you what, I'll be honest with you sir, ఇవాళ టీజర్ చూస్తేనే వాళ్ళు డిసైడ్ చేసేస్తారు. నేనున్న టీజర్ బా ఉండకపోయినా వాళ్ళు రారు. సో నేను ఎంత ప్రమోట్ చేసినా, నేను ఎంత చెప్పినా ప్లీజ్ సినిమా చూడండి, ఆ ప్రోమోలో కానీ ఆ టీజర్లో కానీ ఆ వెయిట్ లేదంటే మేమేం చేయలేము. ఒక యాక్టర్గా వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వాట్ ఎవర్ కాంటెంట్ పీసెస్ వీఆర్ పుట్టింగ్ అవుట్ దాంట్లో పవర్ ఉండాలి. అండ్ ఐ లవ్ దట్ సంపత్ గారు ఈజ్ డెడికేటెడ్. లైక్ ఈవెన్ టీజర్ లాంచ్ కుంభమేళాలో చేయటం అనేది ఇది చిన్న విషయమే కాదు అసలు. ఐ డోంట్ థింక్ ఇండియాలో I know one more production that just did they did a launch of a film there. But ఇలాంటి ఒక ఫంక్షన్ జరగటం అనేది కుంభమేళలో త్రివేణి సంఘంలో నుంచుని చేయటం అనేది ఇంపాసిబుల్. లైక్ ఐ హావ్ నాట్ హర్డ్ ఆఫ్ దిస్. బట్ మధు గారు, సంపత్ గారు వాళ్ళు నిజంగా భక్తులు. అండ్ ఆ భక్తితో వాళ్ళు వెళ్ళి ఇది చేశారు అండ్ జరిగింది వాళ్ళకి. అంటే అది జరిగింది. ఇట్ ఈస్ జరిగిందే చెప్పొచ్చు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నార్మల్ టు బి ఏబుల్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ దట్. డెస్టినీ ప్లాన్డ్ అంతే. లేకపోతే అందరూ చేయాలన్నా కూడా చేయలేరు. ఎందుకంటే ఆ హ్యూజ్ క్రౌడ్ మధ్యలో ఈ అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం అన్నది వెరీ హార్డ్. అంటే మీరు ఒకరు వెళ్ళడం అనేది కష్టం. దట్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్. యూనిట్ ని తీసుకెళ్ళి వెళ్ళడం అనేది చాలా కష్టం. సో ఈ సినిమా సక్సెస్ అయితే ఇంకా తమన్నా కోసం డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్లు రాయడం మొదలు పెడతారా తెలుగులో కూడా? ఐ హోప్ సో. ఐ థింక్ నాకు మాత్రం కాదు, ఇఫ్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దిస్ డూ వెల్, ఇట్ యాక్చువల్లీ పేవ్స్ అ పాత్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టు రైట్ గుడ్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ తెలుగు సినిమా. సో ఇలాంటి సినిమాలు పనిచేస్తే నాకు మాత్రం హెల్ప్ అవ్వదు, నా ముందు ఉన్న చాలా అమ్మాయిలకి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఐ ఫీల్ లైక్ పీపుల్, good actors, good strong female actors, వాళ్ళకి it naturally creates this chance that people will think, okay, let's make a female centric subject where the female is the protagonist. మీ జూనియర్స్ అందరికి, everyone, we are all in the same industry, same fraternity, so everybody who's starting off. Yeah. చూస్తుంటారు మీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఉన్న హీరోయిన్స్ అందరి కంటెంట్? everyone's doing so well. Yeah. మీకు ఎవరు బాగా ఇష్టం అనిపిస్తారు, బాగా చేస్తున్నారు ఎవరు అనిపిస్తారు? I really like Sri Leela. I think she dances so well. She's beautiful and I love her dancing. So nice. Okay. చెప్పారు ఎప్పుడైనా Sri Leela? I have not met her. I don't know her. Never met her, not known her, but I think maybe this interview she sees, she'll know. సో ఇంతవరకు అందరితో ఆల్మోస్ట్ తెలుగులో మ్యాక్సిమం చేస్తారు మీరు. ఇంకా ఈ హీరోతో చేయాలి అనిపించేలాగా? I mean, I would love to work with Bunny, definitely. Like Bunny is somebody I think who's always done amazing work.
Bunny is great. I would love to work with Junior NTR. I mean, Tarak is again somebody. I've always thought that he's a actor far beyond. Ante, be it his dancing or acting or performance or dialogue delivery, like I love what he does. And Mahesh, I would love to work with Mahesh. So you're telling one by one all names. These are 3 people I really like think that if I could collaborate again, it would be very impactful. ఇంకా ఎవరు ఉండిపోయారు, ఎవరు లేరుగా, ఆల్మోస్ట్ అందరూ అయిపోయారుగా. మీరు యాక్ట్ చేసింది పేరుగా. I think so. Almost I can't remember who సీనియర్స్ అండ్ జూనియర్స్. I think so. Yeah. చేస్తే ఓన్లీ నెక్స్ట్ రిపీట్. Yeah, which is also lovely. Yeah. Okay. You are expecting any chances? I'm expecting to do what I do, sir. I always try to do my best every day. So whatever opportunity I get, I make the most of it and I make it count. ఎనీ స్పెసిఫైడ్ క్యారెక్టర్ ఉందా మీకు? ఇంకా నేను చేస్తే బాగుండు, ఇది నాకు రాలేదు. జస్ట్ లైక్ రష్మిక డన్ Like I have never done a biopic. ఆర్ ఇన్ చావా. Yeah. I think I've never done a biopic, so it would be really nice to do a biopic. Not a question of biopic. The characterization of Rashmika done in say Pushpa, Chava, Animal, 3 different characters she done. So అట్లాగా మీకు ఏమన్నా అనిపించిందా? It's beautiful. She did a very, very good మీకు job. అలాంటి నాకు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ వస్తే నేను కూడా I think I would imagine myself in something different than that. I think she's very well casted for those films. But I feel like for someone like me, I'm sure there are different kind of parts. Yeah. Yeah. ఒక మంచి డ్యాన్స్ మూవీ చేయాలి నేను ఎప్పుడైనా అనిపించింది? Oh yes, I always thought I should do something that's like a dance క్లాసికల్ film. టచ్. Anything. Not fixed one, but I think a good dance movie would be great. Would love to. సో అదొక మీ వాంటెడ్ లిస్ట్లో అదొకటి. Yeah, for sure. And I would love to do an action film also. యాక్షన్ ఫిల్మ్. Yeah, Okay. full on, like even like a forest adventure. ఆర్ పోలీస్ ఆఫీసర్. Police I've done. Yeah, I've done. Yeah. సో ఫారెస్ట్ అడ్వెంచర్. Yeah, I would love to do something. No, Mahesh Babu doing. He's doing with Rajamouli. Yes, wonderful. Like would love. I know that they will do something really, సో really ఎంట్రీ amazing. చూసిన తర్వాత సో మీతో లేడీ ఓరియంటెడ్ అడ్వెంచర్, Yeah. ఫారెస్ట్ అడ్వెంచర్ ఎవరైనా Why ప్లాన్ not? చేస్తే Would be amazing. ఇది అమేజింగ్. Yeah. బట్ యు ఆర్ రెడీ టు టేక్ దట్ స్ట్రెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ హార్డ్ టు So గో we ఇన్. do this all the time. This is a part of our job. Ah. Strain is just something we do on an average day. ఓకే. సో ఎనీహో మేడం, థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you for doing this with us. సో యాక్చువల్లీ ఇంకా నేను మీతో ఎంతసేపు అని మాట్లాడాలంటుంది మీరు, ఎందుకంటే చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు. No, thank you. పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్. I know, but today thank you for making our day and thank you for giving your time. Thank you so much. Thank you.